नमस्कार बंधुरा रियल किचन उइथ विलेज फूड चैनल থেকে সবাইকে নমস্কার জানাই। তো বন্ধুরা আজকে আমি নিয়ে আনলাম এই ছোট মাছ। আজকে কিন্তু এই ছোট মাছ কিভাবে রান্নবো আপনারা পুরোপুরি আজকের ভিডিওটা ভালোভাবে দেখুন। আমি কিন্তু এখন প্রথমে মশলাগুলো বেটেছি। আদা রসুন বাটা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন জিরা বাটছি। একদম মিহি করে বেটে নেব। যত মিহি করে বাটবো বন্ধুরা তত ভালো, কিন্তু সবজিটা ভালো হবে। কষ্ট নিয়েছি, কষ্টগুলো বেটে নেব। Aburan tuh ada tuh, tanah suka tuh dulu kak. Tanah suka kata tuh ada tuh. Mungkin tuh mungkin tuh celak. হলুদ আর নুন মাখার জন্য গামলাতে মাছগুলো দেব। তো বন্ধুরা নুন দিলাম, দিলাম, ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। তো বন্ধুরা এখন পুরোপুরি কড়াই গরম হয়ে গেছে, আমি ভাজার জন্য তেল ঢালবো। তো বন্ধুরা মাছগুলো ভাজা কি সুন্দর করে দেখো, পুরোপুরি কিন্তু গোটা গোটা হয়ে গেছে, একটু কিন্তু মাছগুলো গুঁড়ো হয়নি। এই দেখো ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নেব। আবারও তেল নেব, বাকি মাছগুলো ভাজবো। সমস্ত মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি এই কড়াইয়ে আবারও তেল দেব এখন রান্নার জন্য। তো বন্ধুরা আমি হালকা পাঁচফোড়ন দেব। কি সুন্দর করে পাঁচফোড়নটা
ফুটানো হয়ে গেল। এখন আমি পেঁয়াজ সুন্দর করে সিজে গেছে। আমি প্রথমে দেবো জিরে বাটা, তারপরে নেব শুকনো লঙ্কা বাটা, তো বন্ধুরা দেব পোস্ত বাটা, সব থেকে শেষে দেব রসুন বাটা আরও আদা বাটা। এখন ভালোভাবে মশলাগুলো ভেজে নেব। তো বন্ধুরা এখন আমি দেব ছোট টমেটো, তারপরে দেখো বন্ধুরা আমি দেব হলুদ দিলাম, তো বন্ধুরা আমি জল দিলাম। জলটা ভালোভাবে ফুটিয়ে নিব, তারপরে আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা ঢাকাটা খুলে দেখো কি সুন্দর কিন্তু উতলানো হয়ে গেছে। আমি এখন সমস্ত মাছগুলো দিয়ে দেব। এখন মাছ দিয়ে অল্প সময়ের জন্য উতলাতে দেব, তারপরে ধনেপাতা দেব। ধনেপাতা কুচি দিয়ে দেব। এখন আমি হালকা হবে নাড়াচাড়া করে নেব। এখন পুরোপুরি হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা এই দেখো কি সুন্দর করে কালারটা দেখুন বন্ধুরা, একদম কি সুন্দর হয়ে উঠছে। এখন আমি নামিয়ে দেব। Majang ka talaga yung picture kasi sibil ka na sa bang sibil ka na. Sabi. Sibil ka na ha.
আজকের এই মাছের রেসিপি সাথে ভিডিও কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবেন, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আপনারা এইভাবে বানিয়ে বাড়িতে এইভাবে খাবেন, নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে। আজকের মতো এখানে শেষ, পরবর্তী রেসিপি নিয়ে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। ধন্যবাদ।